La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la 33 edición de la Feria Universitaria del Libro 2020 en su modalidad virtual. Dentro del marco de actividades del programa editorial, llevamos a usted la presentación editorial Nightmares, de la escritora y guionista mexicana Sandra Becerril. Hola a todos nuestros amigos de la Feria Universitaria del Libro. Estamos muy contentos de estar con ustedes en la presentación de esta antología de Nightmares. Mi nombre es Sandra Becerril, soy escritora y guionista, y me acompaña también Carlos López Cardona, quien es el editor y también otro de los creadores de este libro Nightmares. Yo les voy a contar brevemente cuál fue mi participación en él. Yo fui la antologadora y la traductora de este libro. A raíz de que participamos juntos en un proyecto, invité a Mick Garris, a Lawrence Connolly y a Richard Matheson, quienes son maestros del terror en Estados Unidos, más conocidos por sus producciones cinematográficas en México, a que escribieran un texto que yo podía traducir al español, porque se me hacía importante que la gente no nada más conociera sus producciones de cine, sino también que son grandes escritores. Y bueno, así surgió Nightmares, porque además, el nombre viene a raíz de que nosotros escribimos sobre nuestras pesadillas. Son 4 estilos muy diferentes, son 4 cuentos como medianos que se incluyen aquí, uno de cada uno. Además, la portada es del director de cine David Slade, quien realizó 30 días de noche, Hard Candy, Black Mirror, y bueno, él tampoco había exhibido en ningún lado sus creaciones de fotografía. Entonces, él nos prestó esta fotografía para que fuera la portada de Nightmares. Además, en la parte de atrás del libro vienen comentarios de Stephen King, de Ryuhei Kitamura, quien es también director de cine, y por ejemplo del Tren de la Carne de Medianoche, que es una adaptación de Clive Barker. Y bueno, es una edición con la que yo estoy muy contenta. Es una edición de colección de la que ya Carlos nos platicará un poquito más. Son 4 cuentos de terror, de Nightmares. El primero es el de Richard Christian Matheson. Es un texto mucho más psicológico que los otros. Es un texto que transcurre en la nieve, habla de ángeles y habla de fantasmas y habla de cosas muy misteriosas. El segundo es el de Mick Garris. Es un texto que se llama Chocolate, que además primero fue cuento, después fue adaptado para su capítulo de Masters of Horror, que es una serie de terror también, que ya fue filmado hace 15 años aproximadamente, y esta es la primera vez que está traducido al español y publicado. Y finalmente, bueno, después está el texto de Lawrence Connolly, que es un texto que se llama Ajuste de Cuentas, Reconning, que habla mucho sobre la religión, sobre la maldad religiosa. Es decir, son 4 textos que incluyen como 4 subgéneros diferentes del terror, y el último texto es el mío, que es un fragmento de una novela que tengo que habla sobre todos los terrores que se vivieron en la época de la Castañeda, de este famoso psiquiátrico mexicano. Entonces, bueno, esta es una aproximación al libro de Nightmares. Y bueno, se lo dejo a Carlos para que él nos platique un poquito más de cómo fue la creación del libro, de sus características, de dónde lo pueden adquirir. Ok, sí, pues como comentaba Sandra, la verdad es que este proyecto nace a través de obviamente haber conocido a Sandra y que nos haya platicado que ella tenía la inquietud de sacar, reunir a estas personalidades en Estados Unidos y antologarlas por primera vez en español. Entonces la verdad es que nosotros como festival pues nos pareció una buenísima idea y accedimos a trabajar en conjunto, a colaborar para sacar esta versión de Nightmare. Y pues nada, o sea, como les comentaba Sandra, este es un libro, está súper, una edición especial que está súper bien cuidada, muy bien trabajada. La verdad es que se aventó más o menos por ahí un año en lo que lo sacamos, en lo que realizamos todo, desde la maquetación hasta el diseño, la impresión. Ya después su posterior presentación, y ahora pues lo tenemos a la venta en www.nightmares.com.mx y también en www.sustefesediciones.com.mx. La verdad es que ya quedan pocos ejemplares y pues no me queda otra más que presentarles aquí unas intervenciones de 2 de los autores más del libro y pues espero que lo disfruten. Gracias.
Entonces, a continuación va a estar con nosotros Richard Matheson desde su casa en California y Lawrence Connolly desde Pensilvania, Estados Unidos, platicando cada una de sus historias. Como dijo Carlos, este es un libro de colección donde además viene un área para autógrafos y bueno, la verdad es que la edición vale muchísimo la pena. Se editan pocos libros como este en general en el mundo. Entonces vamos a disfrutar un ratito de lo que nos comentan Richard Matheson y Lawrence Connelly. Hi, I'm R.C. Matheson, sorry I can't be there to join you. It sounds like it's quite an event. Please bear with me. I don't speak Spanish, so hope this isn't too painful. My story in Nightmares is about evil that has been concealed and converted by madness into what I would call a false divinity. It's titled Transfiguration, which is a change of form or appearance into a more spiritual state, or even a radiant glory. The title has multiple meanings, but it suggests, for me, a quest by the main character to justify his choices and to make them godly, though they are not. And like many of my stories, it's a metaphor for loss and madness and salvation. Those are my favorite themes. And but however violent and harsh the salvation can be, of course it is inescapable. The main character is a truck driver, a long-distance truck driver, detached from civilization for this very long haul of probably 1,000 miles. And he's driving through very cold, lonely, barren country, delivering supplies to a remote outpost of just a few hundred people in the most northern point where the land comes to an end. And being alone gives him great amounts of time to contemplate his life and his belief and the conclusions that he reaches about things, the meanings. And at first they make great sense. They're thought out, they're clear, but that we soon begin to realize that they don't, and that they're delusional. I placed the story in this very isolated, barren, icy roads of the Alaskan highway, because the loneliness of that road, with the snow falling all around him, it's a void, a true void upon which he can visualize what he imagines. His thoughts become like paint on a blank canvas. Everything is white, and so everything, it's the kind of overlay onto that white of all of what he believes and what he fears. The setting, so it really is key to his deliverance, and ultimately to, I guess we could say, his karma even. The frozen landscape is like a body that in a way has died, at least temporarily. This is a land of great transition, but during these extreme winter months, it experiences a kind of a death. And the winds and the wolves that howl are reminders that fear cannot be escaped, no matter how far we get from others, and that ultimately we cannot escape ourselves. In that sense, the story is about how we all, whether we're conscious of it or not, are
I believe, inevitably drawn to the place where our fates await us and will confront us. Um, um, and that can be a relationship, and that can be a place. It can be both. So no matter how we justify our sins, we cannot escape the truth of our own cruelty to others, to ourselves, and we cannot in any way avoid the inevitable. As to his karma, the truck driver is finally submerged by his reality shattering. His mind is no longer able to support the weight of his lies. I won't tell you more, so I don't spoil the story for you if you haven't read it. The story was chosen by the really wonderful editor, Ellen Datlow, to be included in the Best Horror of the Year, Volume 3, I think. It's also in my third short story collection, Zoopraxis. I'm always very pleased to be in her collections. I have another story coming out soon in another one. I am grateful always that so many readers see the stories, the meaning in the stories that I intend and that I also try to allude to. And I hope that they take from the story that wherever you are, wherever you're going in life, all of us, we must choose our road carefully, because in the end, we are the road. So anyway, have a good time. Hope you enjoy the story, and thank you very much. Bye-bye. Hello, I'm Lawrence Connolly, and I wish I could be there in person to talk to all of you about our new book, Nightmares, which my friend Sandra Becerril tells me is being made available to all of you at this festival. She's asked me to tell you a little bit about how the book came about and how we all started working together. First of all, I should tell you that Nightmares features the work of 4 good friends, and they are Sandra Becerril, Mick Garris, and R.C. Matheson, and me. And we all got together for the first time when we were working on the film Nightmare Cinema. And right around then, we began talking about the possibility of doing a book. And it was when Sandra got the opportunity to produce a book with Sustafest that we began working on Nightmares. And we each contributed a story, and the 3 American stories are appearing for the first time in Spanish language translation. So my story was titled Reckoning, and it's a story that seems pretty straightforward at first. It looks as if it's the story of a father, a concerned father, who is trying to rescue his daughter from a religious cult. Well, it begins to take various twists and turns after that, and it becomes something quite unexpected. At least I hope you will find it's quite unexpected. Now, as with many of the stories in this book, as with, I believe, all of the stories in this book, you have a story here that is in itself nightmarish, but it was also inspired by a nightmare. And that nightmare that I had involved an ancient torture device called the Bronze Bull. And this was a hollow metal sculpture shaped like a bull that a prisoner was placed inside, and a fire was stoked beneath it so that the prisoner would be slowly roasted to death. And when the prisoner screamed, the screams would travel through pipes and out through the mouth of the metal bull, and by the time they exited the mouth of the metal bull, they would be transformed into a strange and horrible sound. Well, you're not going to find any of those ancient torture devices in my story, but you are going to see devices in which people placed inside have their voices transformed into something horrible, strange, and ultimately, I think, redemptive when those voices exit the pipes
at the other end. And exactly what that's all about and how that ties into the story, I can't wait for you to find out when you read the book. Now, I should also tell you that the story Reckoning first appeared in my collection, This Way to Egress, and that was published in 2010, and it's one of my few stories that has never been republished until now. And so this is not only the first time it is appearing in Spanish language, but it's the first time that it's reappearing outside of that collection, This Way to Egress. And I'm very excited for you to read it. I wish I could be there to join in the festivities, maybe sometime in the future. Let's all hope in the very near future we can all get together at some future festival and talk about books and celebrate reading and maybe read a few scary stories together. But until then, this is Lawrence C. Connolly wishing you all the best. Be well, stay safe, and keep reading. Bueno, estos fueron Richard Matheson y Lawrence Connolly. No sé si quieres agregar algo, Carlos. Pues nada, la verdad es que esperamos que disfruten mucho el libro y lo puedan encontrar en las direcciones que anteriormente les comentamos. Y pues nada, que tengan unas excelentes pesadillas. Muchísimas gracias por la invitación a Marisa de Santos. Estamos muy contentos de haber participado con esta presentación a la distancia desde la Ciudad de México, desde Pensilvania y desde Los Ángeles, California, con este libro de Nightmares. Muchas gracias a todo el público y a los estudiantes de la Feria Universitaria del Libro que nos acompañaron el día de hoy. Les recuerdo que también pueden saber más de Nightmares en mis redes sociales, son Sandra Becerril, escritora, o también me pueden encontrar con el hashtag escritora serial. Y el libro solamente es distribuido en la página de Nightmares que Carlos ya mencionó. No es un libro que sea distribuido en las librerías porque como es un ejemplar de colección, los ejemplares están limitados. De nuevo, muchas gracias a la Feria Universitaria del Libro y a Marisa de Santos por la invitación y nos vemos próximamente.